Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanasari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanasari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Jaya Lalita Visakha. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada,
Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. हरिनाम संकीर्तन की जाए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, श्रील गुरुदेव की जाए, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। Over. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Text 11. Maharaja Parikshit cursed by a Brahmana boy. Om Ajnanatimrandasya Gananjana Salakaya Sakshrun Mididamena Tasmai Shri Gurave Namaha. ṛṣaya uvāsa Sūta jīva saumya śāśvatīr viśadaṁ yaśaḥ tvam śaṁsasi kṛṣṇasya martyānām amṛtam ṛṣaya ūcuḥ Sūta jīva samāḥ saumya śāśvatīr viśadaṁ yaśaḥ tvam śaṁsasi kṛṣṇasya martyānām amṛtam Sūta jīva samāḥ saumya śāśvatīr viśadaṁ yaśaḥ tvam śaṁsasi kṛṣṇasya martyānām amṛtam ṛṣaya ūcuḥ Sūta jīva saumya śāśvatīr viśadaṁ yaśaḥ tvam śaṁsasi kṛṣṇasya martyānām amṛtam ṛṣaya ūcuḥ Sūta jīva samāḥ saumya śāśvatīr viśadaṁ yaśaḥ tvam śaṁsasi kṛṣṇasya martyānām amṛtam Sūta jīva saumya śāśvatīr viśadaṁ yaśaḥ martyānām amṛtam
ṛṣaya ūcuḥ Sūta jīva samāḥ saumya śāśvatīr viśadaṁ yaśaḥ tvam saumsasi kṛṣṇasya martyānām amṛtam hīnah Sūta jīva samāḥ saumya śāśvatīr viśadaṁ yaśaḥ tvam saumsasi kṛṣṇasya martyānām amṛtam hīnah ṛṣaya ūcuḥ Sūta jīva samāḥ saumya śāśvatīr viśadaṁ yaśaḥ tvam saumsasi kṛṣṇasya martyānām amṛtam hīnah ṛṣaya ūcuḥ. The good sages said, Sūta, O Sūta Gosvāmī, jīva, we wish you life for samāḥ, many years, saumya, grave, śāśvatīḥ, eternal, viśadaṁ, particularly, yaśaḥ, in fame, tvam, because you, saumsasi, speaking nicely, kṛṣṇasya, of Lord Śrī Kṛṣṇa, martyānām, of those who die, amṛtam, eternity of life, he, certainly, na, our. Translation. The good sages said, O grave Sūta Gosvāmī, may you live many years and have eternal fame. For you are speaking very nicely about the activities of Lord Kṛṣṇa, the Personality of Godhead. This is just like nectar for mortal being like us. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. When we hear about the transcendental qualities and activities of the Personality of Godhead, we may always remember what has been spoken by the Lord Himself in Bhagavad Gita 4.9. His acts, even when He acts in human society, are all transcendental, for they are all accentuated by the spiritual energy of the Lord, which is distinguished from His material energy. As stated in the Bhagavad Gita, such acts are called divyam. This means that he does not act or take his birth like an ordinary living being under the custody of material energy. Nor is his body material or changeable like that of ordinary living beings. And one who understands this fact either from the Lord or from authorized sources is not reborn after leaving the present material body. Such an enlightened soul is admitted into the spiritual realm of the Lord and engaged in the transcendental loving service of the Lord. Therefore, the more we hear about the transcendental activities of the Lord, as they are stated in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the more we can know about His transcendental nature and thus make definite progress on the path back to Godhead. Hare Krishna. Here, the sages in the Naimisaranya, they are saying to Sūta Gosvāmī, may you live many years and have eternal fame. For you are speaking very nicely about the activities of Lord Kṛṣṇa. நீங்கள் அற்புதமாக பேசும் காரணத்தினால் நீண்ட ஆயுளோடு நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும், உங்கள் புகழ் பாரெங்கும் பரவ வேண்டும் என்று நைமிஷான ரிஷிகள் சூத்த கோஸ்வாமியிடம் கூறுகிறார்கள்.
This is just like the nectar for mortal being like us. உயிர் மரணிக்கக்கூடிய உயிர்வாளிகளாகிய எங்களுக்கு அமிர்தம் போன்றது இந்த நிகழ்வு. Here, the assembled sages use the word grave. Grave means we cannot understand the person's mental activities or his thoughts or how he react in a certain situation or his thinkings. We cannot understand or justify by our knowledge or by our experience. இங்கே கடுமையான என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் எப்படி ஒரு சூழலில் செயல்படுவார், அவருடைய செயல்பாடு எவ்விதமாக இருக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கு என்றவாறு நம்முடைய சொந்த அனுபவம் நம்முடைய சொந்த ஞானத்தை கொண்டு நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. We cannot understand even what is their plan, what they are going to do. We cannot try to predict. அவர்கள் திட்டம் என்ன, அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை கூட நம்மால் சரியாக கணித்து கூற முடியாது. For example, when Brahma he stole all the calves and cowherd boys and put in a cave for 1 year, and for this offense, when Krishna appeared after 1 year, he asked forgiveness. But Brahma could not understand whether Krishna is satisfied or not by his forgiveness. உதாரணத்திற்கு பிரம்ம விமோகன நிலையின் பொழுது அந்த பசுக்களையும் இடையேசர்களையும் பிரம்மதேவர் திருடி சென்று விட்டார். ஒரு ஆண்டிற்கு பிறகு பகவான் கிருஷ்ணர் முன்னால் வந்து அவர் தான் செய்த தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்டார். ஆனால் அந்த மன்னிப்பை கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொண்டாரா இல்லையா என்பதை பிரம்மதேவரால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. Even the Brahma, the topmost intelligent living being who is creator of this material universe, he cannot understand the mind of Krishna. It is not just Krishna, the Supreme Personality of God, or any devotees who are pure. We cannot understand the activities of the pure devotees also and their plan and everything. உயிர்வாளிகளில் தலை சிறந்தவரான பிரம்மதேவரால் கூட கிருஷ்ணரை சரிவர புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. கிருஷ்ணருடைய திட்டங்கள் மனதை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இந்த புரிந்து கொள்ள முடியாத தன்மையானது கிருஷ்ணருக்கு மட்டும் பொருந்தாது, கிருஷ்ணனுடைய மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் அவர்களையும் நம்மால் சரிவர புரிந்து கொள்ள முடியாது. So next he says, may you live many years and have eternal fame. So whoever speak about the Lord's activities, they have eternal fame. நீண்ட ஆண்டுகள் வாழ்ந்து நித்தியமான புகழை அடைய வேண்டும் என்று இங்கே அடுத்ததாக குறிப்பிடுகிறார். யாரெல்லாம் பகவானின் செயல்பாடுகளை புகழ்கிறார்களோ அவர்கள் நித்தியமான புகழை அடைகிறார்கள். So even now we are talking about Sūta Gosvāmī, who spoke about the activities of the Lord 5,000 years back. We are now just still remembering their activities and their glories. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சூத கோஸ்வாமி பகவானின் செயல்பாடுகளை வெகுவாக புகழ்ந்தார். ஆனால் இன்றும் நாம் அப்படிப்பட்ட பக்தரை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறோம், அவரை தொடர்ந்து புகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். So it is very important to talk only about Krishna, because the talks about Krishna will not give any trouble, because it gives auspiciousness either to the speaker and to the hearer. So anything other than we want to speak, it's very difficult and it is very dangerous. கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் பேசுவது மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட பேச்சானது பேசுபவர் கேட்பவர் இருவருக்குமே மங்களகரமான நிலைமையை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் இதர விஷயங்களை பற்றி அப்படி பேசுவது தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மிக மிக கடினமான செயல்பாடாகும். So if we speak other than Krishna, the information will be misrepresented or misunderstood. So it's particularly in this Kali Yuga, the talk other than Krishna is always bring dangers. So one has to be very safe
by just talking about Krishna, because those talk, it will not disturb anyone. It's just pleasing the heart. கிருஷ்ணரை தவிர்த்து இதர விஷயங்களை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது அதை கேட்கும் நபர் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம், நாமே சில சமயம் தவறாக கூறிவிடலாம். இதனால் நமக்கு பல அபாயங்கள் ஏற்படலாம். எனவே ஒருவர் மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். எப்பொழுதுமே அவர் கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் பேச வேண்டும். ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட பேச்சு அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை வழங்குகிறது. Some time back, usually when I travel in two-wheelers, if somebody asks lift, I just take him, so that at least we can speak about Krishna to that person. So once I just take one person, but I asked him some question which is very dangerous to me. So I asked to go to that place, what is the best route, please tell me, I asked. Okay, I know the shortcut, just go ahead, like that he said, and I just keep on going. And in one place he stopped. Okay, you go this way, it is shortest route, like that he said. சில காலத்திற்கு முன்னால் நான் வாகனத்தில் முன்பின் நபரை ஏற்றி அவருக்கு உதவுவேன். அவ்விதமாக நான் ஒரு நபரை ஏற்றி பயணித்த பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு செல்ல எது சரியான வழி என்று கேட்டேன். அப்பொழுது அவர், எனக்கு தெரியும், நீங்கள் வாருங்கள் என்று அழைத்து சென்று ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அவர் இறங்கிக் கொண்டார். இந்த இடத்திலிருந்து இவ்விதமாக செல்லுங்கள், இந்த வழியில் செல்லுங்கள், நீங்கள் உங்கள் இலக்கை அடைவீர்கள் என்று அவர் கூறினார். So as per his directions, I just went, but after that I know that is not the shortest way, that is the longest route. Because why he said like to me? Because for him, dropping in that particular place is convenient to him, so he misdirected me and I took long way. So then I realized that this question should not ask to that person, because he is on the way to me. So even a small information to whom to ask is very, very important. சிறிய தகவலாக இருந்தாலும் அதை யாரிடம் கேட்கிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயமாகும். அந்த இடத்தில் அவர் இறக்கிய விட்டு பிறகுதான் நான் புரிந்து கொண்டேன், நான் பயணித்த பாதை நீண்ட நெடிய பாதையாகும். உண்மையில் சிறிய குறுகிய பாதை ஏற்கனவே இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த நபர் அந்த இடத்தில் இறங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வழியில் செல்வது சீக்கிரமாக இலக்கை அடைய முடியும் என்று அந்த நீண்ட பாதையில் அழைத்து சென்றார். எனவே யாரிடம் கேட்க வேண்டும், எதை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்பதில் நாம் மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். So the people misuse the information. And it is very, very particularly in this age, the information is so vital and powerful. If we talk, even a slightest loose talk brings heavy problems. மக்கள் தகவலை தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள். குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் இது ஒரு மிக மிக அபாயகரமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்துகிறது. நாம் தற்செயலாக ஏதேனும் வார்த்தையை விட்டோம் என்றால் அது மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு நம்மை ஆளாக்குகிறது. So Rupa Gosvāmī in the nectar of instruction, so in the first sloka itself, he gave the very important instruction that vacho vegam, manaso krodha vegam, jīva vegam, yedhan vegan yo visaheda dhīraha. So a person who controls his talk, vacho vegam, he is eligible to take sishyas all over the world. பேச்சை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நபர் உலகம் முழுவதும் சீடர்களை உருவாக்க தகுதி வாய்ந்த நபராக இருக்கிறார் என்று ரூப கோஸ்வாமி உபதேசாமிர்தம் முதல் ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So this watch is very, very powerful, and that one has to control, and they can talk about, they have to speak very nicely about the activities of Lord Kṛṣṇa. That's what Sūta Gosvāmī is praised here, because he is speaking very nicely about the activities of Lord Kṛṣṇa. Not just talk, he talks very nicely. இந்த பேச்சு மிக மிக முக்கியமானது. எனவே அந்த பேச்சை ஒருவர் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். முடிந்த அளவிற்கு அந்த நபரானவர் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி புகழ வேண்டும். அவரை பற்றி பேசுவதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இங்கே ரூப கோஸ்வாமி பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அதிகமாக புகழ்கிறார். சிறப்பான முறையில் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி புகழ்ந்து அவர் பேசுகிறார். Talking very nicely means just so that the others can understand, others can appreciate it. So that way one has to speak, that's very nicely.
அருமையாக பேசுகிறார் என்றால் அதை கேட்கும் இதர நபர்கள் அதை அவர் பேசுவதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை வெகுவாக பாராட்ட வேண்டும். அந்த விதத்தில் அவர் அருமையாக பேசுகிறார் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. This is just like nectar for mortal being like us, because these talks, it is like a nectar. For example, when some persons in the desert you cannot get anything like water or food or vehicle, or only scorching heat, and beyond you cannot get anything. So in that place, if somebody gets a shelter or somebody gets a water, he feels like a nectar. பாலைவனத்தில் போதிய போக்குவரத்து வசதி, அருந்துவதற்கு நீர், உண்ணுவதற்கு உணவு போன்ற எதுவுமே அவ்வளவு எளிதாக கிடைக்காது. ஆனால் யாரேனும் ஒருவர் அந்த பாலைவனத்தில் இருக்கும் நபருக்கு தங்குவதற்கு இடம் தந்து உணவை வழங்கி நீரை வழங்கினார் என்றால் அது நீரை பருகும் பொழுது நபர் அமிர்தம் போல அந்த நீரை உணர்வார். அதே போல்தான் பகவானை பற்றிய தலைப்புகளை பற்றி நான் கேட்கும் பொழுது பக்தர்கள் அதை அமிர்தம் போல சுவைக்கிறார்கள். Like in the early stage of ISKCON, Srila Prabhupada in 1965 and 66, so he cooks normally every Sunday for about 60 to 100 devotees personally, and he is the only one who cooks, and he serves around 50 or 60 Americans in that time. They used to come there and take prasadam from the hand of Srila Prabhupada, and they felt that prasadam is like a nectar because it is cooked by Srila Prabhupada personally and with love and care served by Srila Prabhupada. So they felt it is nectar. So they surrendered their life, their whole life, throughout their life to the Srila Prabhupada, because that is called nectar. 1965-66 காலகட்டத்தில் இஸ்கான் ஆரம்ப கட்டத்தில் பிரபுபாதர் அந்த பகவானுக்கு போகம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவரே தன் கையால் அந்த போகத்தை சமைப்பார். அதன் பிறகு பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து பக்தர்களுக்கு அதை பிரசாதமாக வழங்குவார். அந்த காலகட்டத்தில் அந்த பிரசாதத்தை உட்கொண்ட பக்தர்கள் அதை அமிர்தம் போல சுவைத்து உட்கொண்டார்கள். ஏனென்றால் அந்த பிரசாதம் ஆனது பிரபுபாதர் கையினால் தயாரிக்கப்பட்டது. அதை அவரே தன் கையால் பகவானுக்கு படைத்து அதன் பிறகு அவர்களுக்கு வழங்கி காரணத்தினால் அதை அமிர்தம் போல அந்த பக்தர்கள் சுவைத்து உட்கொண்டார்கள். Another way if we can say that, for example, in Nirjala Ekadasi, the whole day you fasted without even water, nothing, just simply fasted. And next day, at the time of breaking, you take some water or prasadam. That time you are feeling that water becomes nectar. And the food is prasadam is like a nectar because the whole day you fasted, and so you appreciate it. இன்னொரு உதாரணம், நிர்ஜல ஏகாதசியின் பொழுது நாம் முழு தினமும் அந்த தண்ணீர் கூட அருந்தாமல் உபவாசத்தை அனுஷ்டிப்போம். அடுத்த நாள் உபவாசத்தை முடிக்கும் பொழுது நீரை அருந்தி உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது அது அமிர்தம் போல நாம் உணர்வோம். ஏனென்றால் அதற்கு முதல் நாள் நாம் முழுமையாக உணவு நீர் உண்ணாமல் அருந்தாமல் இருந்த காரணத்தினால் அடுத்த நாள் விரதத்தை முடித்து அதை சுவைக்கும் பொழுது அதை அமிர்தமாக நாம் உணர்வோம். Same prasadam cooked by same devotee, same place, but the person who followed Nirjal, when he take the same prasadam is different. But the person who is not following Nirjala Ekadasi, just he take Ekadasi prasadam or something else, he also take the same prasadam cooked by same person, but there is a lot of difference. You can understand yourself. அதே பிரசாதம் தான், அதே நபர் தான் அடுத்த நாள் அதை சமைத்து இருக்கிறார். ஆனால் அந்த பிரசாதத்தை நிர்ஜல ஏகாதசியை அனுஷ்டித்த ஒரு நபர், தண்ணீர் கூட அருந்தாமல் அந்த ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடித்த நபர் அதை உட்கொள்ளும் பொழுது அதை அமிர்தமாக உணர்வார். அதே சமயத்தில் நிர்ஜல் ஏகாதசி என்று தண்ணீர் குடித்து அது சில விரதத்தை அந்த அளவுக்கு கடுமையாக அனுஷ்டிக்காத நபர் அந்த பிரசாதத்தை உட்கொள்ளும் பொழுது வேறு விதமாக அதை உணர்வார். Because the conditions of the body is different. The person who undergo Nirjala Ekadasi, his body's condition is different. The person who not undergo this fasting, the body condition is entirely different. So based on the conditions, they feel whether it is nectar or not.
ஏனென்றால் இரண்டு நபர்களின் உடல் சூழ்நிலையும் முற்றிலும் மாறுபட்டது. தண்ணீர் கூட அருந்தாமல் ஏகாதசி விரதத்தை அனுஷ்டித்தவரின் உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் இருக்கும். அதே சமயத்தில் தண்ணீர் அருந்தி சில அனுமதிக்கப்பட்ட உணவுகளை உட்கொண்டு ஏகாதசி விரதத்தை அனுஷ்டித்த நபர் அவருடைய உடல் வேறு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவர்கள் அந்த பிரசாதத்தை அணுகுகிறார்கள். That's why this spiritual topic is called here as Divyam or Transcendental, which one can understand if we go through. Lord Chaitanya Mahaprabhu recommends that if you want, the whole process is given just when you, for example, in some festivals, if you hear it, you serve and hear and dance, and then at the end of the program, if you honor, then he feels Divyam. So that's why Chaitanya Mahaprabhu always, he just want to give an opportunity to hear about and chant and dance in the kirtan with full focus. So that இந்த ஆன்மீகமான தலைப்புகள் திவ்யமானது, அது மிகவும் உன்னதமானது. நாம் பொதுவாக பகவானின் பற்றிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது பகவானை பற்றிய தலைப்புகளை கேட்போம். அதன் பிறகு கீர்த்தனம் நடக்கும், அதில் நடனம் ஆடுவோம், ஆடி பாடுவோம். அதன் பிறகு இறுதியாக அந்த நிகழ்ச்சியின் முடியும் பொழுது பிரசாதத்தை உட்கொள்ளும் பொழுது அந்த அமிர்தம் போன்ற சுவையை நாம் கண்டிப்பாக உணர்வோம். So when we hear about the transcendental qualities and activities of the personality of Godhead, we may always remember what has been spoken by the Lord himself in Bhagavad Gita. So, Hare Jai Shri Radha Krishna Lila Visakhi Jai Jagannath Baladev. So the activities. Yes, Hare Krishna. பரமபுருஷ பகவானின் செயல்பாடுகளை பற்றி கூறும் பொழுது பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் பேசியதை பற்றி நாம் கண்டிப்பாக நினைவுபடுத்தி பார்ப்போம். So when we hear the transcendental activities of the Lord, then only we can remember what has spoken by the Lord himself in Bhagavad Gita. Those instructions which is directly spoken by the Lord, which we can remember if we hear the transcendental activities of the Lord. பகவானின் உன்னதமான செயல்களை நாம் நினைவு கூறும் பொழுது பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் என்னென்ன திவ்யமான வார்த்தைகளை பேசினார் அதை பற்றி நம்மால் நினைவுபடுத்தி பார்க்க முடிகிறது. அந்த பகவானின் செயல்களை பற்றி நாம் நினைக்கும் பொழுது அந்த பகவானின் உபதேசங்களும் நம்முடைய நினைவிற்கு வருகிறது. His acts, even when he acts in the human society, are all transcendental, for they are all accentuated by the spiritual energy of the Lord, which is distinguished from his material energy. மனித சமுதாயத்தில் மனிதனை போன்று பகவான் செயல்படும் பொழுது அந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அவருடைய ஆன்மீக சக்தியால் செய்யப்படுகிறது. அந்த ஆன்மீக சக்தியானது பௌதிக சக்தியிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. So this spiritual energy of the Lord, to taste it or to realize it, so Chaitanya Mahaprabhu give the conclusions of all the Vedic literatures and one very simple statement: Gopi Parthur Pada Kamalayor Dasa Dasa Anudasa. இந்த பகவானின் ஆன்மீக சக்தியை சுவைப்பதற்காகத்தான் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் சாராம்சத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார். இந்த குறிப்பிட்ட வாக்கியத்தின் மூலமாக கோபி பர்த்தூர் பாத கமலையோ கிருஷ்ண தாச தாசானு தாச தாச. At the time of initiation, one award this dasa. It means he is, from this day onwards, he is the servant of the Lord. தீட்சையின் பொழுது இந்த தாசா என்ற பெயர் ஒரு நபருக்கு வழங்கப்படும். இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் அந்த தினத்திலிருந்து அவர் பகவானின் சேவகன். This is very, very, very high superior position. For example, if very, very highly like ministers or chief ministers or prime ministers, they are appointed and they are entrusted with huge responsibility and power. It is just to execute their service properly. இது மிக 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 உயர்ந்த நிலையாகும். இதற்கு பௌதிக உதாரணத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நாட்டில் பிரதமர், ஜனாதிபதி போன்றவர்கள் அந்த பணியில் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். அங்கே அந்த பணியில் இருக்கும் பொழுது அவர்களின் பொறுப்பு மகத்தானதாக இருக்கிறது, அவர்களுக்கு இருக்கும் சக்திகளும் மகத்தானதாக இருக்கிறது. But Chaitanya Mahaprabhu still goes further. He is not saying das.
he is saying dasa, dasa, anudasa, servant of the servant of the servant. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு படி மேலே செல்கிறார். தாசா என்று மட்டும் அவர் குறிப்பிடவில்லை, தாச தாசானு தாசானு தாச என்று கூறுகிறார். அதாவது சேவகனின் 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 சேவகன் என்று குறிப்பிடுகிறார். When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in Puri Dham, many devotees go there and try to take his darshan. And some devotees went there, and Bhaktisiddhanta asked, "What's your goal of life?" To become the servant of Krishna. Oh. And he talks sometime, 2 minutes, and they leave. பக்தி சித்தாந்த சாஸ்திரி தாக்கூர் அவர்கள் பூரி தாமத்தில் வசித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது பக்தர்கள் அவரை பார்க்க செல்வார்கள். அப்பொழுது அந்த பக்தர்களிடம் அவர் கேட்பார், உங்களுடைய வாழ்க்கையின் இலக்கு என்ன என்று. அப்பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ணரை அடைவது என்று கூறுவார்கள். அப்பொழுது 2-3 நிமிடங்கள் அவர்களுடன் பேசிவிட்டு அந்த பக்தர்கள் அதன் பிறகு அந்த இடத்தை விட்டு செல்வார்கள். But some other devotees comes there and they enter into the room, and same question Bhaktisiddhanta Saraswati asked, what's the goal of life? The goal of life is to become dasanu dasanu dasa, servant of the servant of Lord Krishna. Then immediately Bhaktisiddhanta tried to spend the whole time with that person. I am ready to spend my whole time with you because you understand what Chaitanya Mahaprabhu want to give to us. வேறு சில பக்தர்கள் வருவார்கள். பக்தி சித்தாந்த சாஸ்திரி தாக்கூர்ஜி அவர்களை சந்திப்பார்கள். அப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையின் இலக்கு என்ன என்ற கேள்வியை மீண்டும் அவர் அந்த பக்தர்களிடம் கேட்பார். நான் பகவான் கிருஷ்ணரின் தாசனின் தாசனின் தாசனாக மாற வேண்டும் என்று கூறுவார்கள். கோபிபத்து பாதகமலை என்ற புலகத்தை கூறுவார்கள். அப்பொழுது பக்தி சித்தாந்த சாஸ்திரி தாக்கூர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார். அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட அந்த தினம் முழுவதும் அவர்களோடு உரையாடி கொண்டிருப்பார். So Chaitanya Mahaprabhu in the Chaitanya Charitamrita, he tells that this Srimad Bhagavatam one cannot understand if he is in materially conscious. So he tells one who like a madman like me, if one becomes mad like me, he can understand. So Prabhupada further says that it is not to become mad, to imitate Chaitanya Mahaprabhu. So he writes in the purport that one has to be very serious in understanding Krishna so that he can understand these transcendental topics. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை சாதாரண மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. என்னை போன்ற பித்து பிடித்த மனிதனால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே இதை படித்து ஒருவர் மகாபிரபுவை போன்று பித்து பிடித்த நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்றவாறு தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. பகவானை பற்றிய தலைப்புகளை கேட்பதில் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருக்க வேண்டும். அவ்விதமாக இருந்து தீவிரமாக அதில் ஈடுபடும் பொழுது ஒரு அந்த பகவானை பற்றிய உன்னதமான தலைப்புகளை புரிந்து கொள்ளலாம் என்று அதற்கு விளக்கம் தருகிறார்கள். So the same principles we can see from the lives of many like Uddhava, when he comes from Madura and enter into Vrindavan, and he sees Vrajavasis, and he felt that these my designations will no more useful here because I have to give up everything. I should become like a beggar. So then only I can understand the mood of Vrajavasis. உத்தவர் மதுராவிலிருந்து விருந்தாவனத்திற்கு வந்த பொழுது அங்கே அவர் புரிந்து கொண்டார், என்னுடைய பதவி பட்டம் எனக்கு இங்கே எந்த வகையிலும் உதவாது. நான் இந்த பதவி பட்டத்தை முற்றிலுமாக துறந்து விட்டு பிரஜவாசிகளை போன்று நான் மாற வேண்டும். அவர்களின் பாததூசையின் மேல் பூசிக்கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் அடிச்சுவடை பின்பற்ற வேண்டும். அப்பொழுது நான் அந்த உன்னதமான ஆனந்தத்தை என்னால் அனுபவிக்க முடியும் என்பதை உத்தவர் புரிந்து கொண்டார். Sūta Gosvāmī also, they gave up everything, ministerial post, and just they come to Vrindavan. It's just very simple cloth. Give up everything and they become like a mendicant to understand the transcendental topics and to write about the transcendental activities of the Lord. They become like that. அரச பதவிகளை புறக்கணித்து விட்டு யாசகனை போல கந்தலாடை அணிந்து கொண்டு ரூப கோஸ்வாமி விருந்தாவனத்திற்கு வந்தார். அங்கே ஒரு யாசகனை போல வாழ்க்கையை வாழ்ந்து மிக எளிமையாக வாழ்ந்து பகவானை பற்றிய உன்னதமான தலைப்புகளை புரிந்து கொண்டார். அதை பற்றி பல கிரந்தங்களையும் எழுதியிருக்கிறார். Raghunath Das Goswami, Narottama Das Thakur, all are very wealthy and they have exalted posts in the material life, but they gave up everything and they just come to surrender to the Chaitanya Mahaprabhu to understand these transcendental activities of the Lord.
இந்த பகவானின் உன்னதமான செயல்களை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர், ரகுநாதாஸ் கோஸ்வாமி போன்ற மிகப்பெரிய செல்வந்தர் குடும்பத்தை சேர்ந்த நபர்கள் கூட அந்த செல்வம், பௌதிக அந்தஸ்து போன்ற அனைத்தையும் புறக்கணித்து விட்டு ஒரு யாசகனை போல வந்து மகாபிரபுவிடம் தஞ்சம் புகுந்தார்கள். Following their footsteps, our founder Acharya Srila Prabhupada, in the Jaladuta ship, he wrote a poem, and that poem he writes. What is that poem name? Marking Bhagavata Dharma. In the last line he writes, "You were most unfortunate, insignificant beggar." So he used the word beggar because all their previous acharyas, they come to Vrindavan to beg, the mood of begging. இவர்கள் அடிச்சுவடை பின்பற்றி சில பிரபுபாதர் ஜலதூத கப்பலில் பயணிக்கும் பொழுது ஒரு கவிதை எழுதுகிறார். அதன் கீழ் உங்களுடைய மிக மிக அற்பமான யாசகன் பிச்சைக்காரன் எழுதுகிறார். இதற்கான பொருள் என்னவென்றால், பொதுவாக பிருந்தாவனத்தை அடையும் பக்தர்கள் அங்கே ஒரு பிச்சை எடுக்கும் மனப்பான்மையோடு பகவானிடம் பகவத் பிரமையோடு பிச்சை எடுக்கும் மனப்பான்மையோடு அடைகிறார்கள். அதை பற்றி வலியுறுத்தவே இவ்விதமாக பிரபுபாதர் அந்த பாடல் இறுதியில் தன்னை பற்றி எழுதுகிறார். So, nor is his body material or changeable like that of ordinary living beings. And one who understands this fact either from the Lord or from authorized sources is not reborn after leaving the present material body. பௌதிக உயிர்வாளிகளைப் போல பகவானின் உடலானது மாறிக்கொண்டே இருக்காது. பௌதிக உயிர்வாளிகள் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் உடலை மாற்றிக்கொண்டிருப்பார்கள். பகவான் அது போன்ற பௌதிக சரீரத்தை மாற்றுவது போல மாற்றிக்கொண்டு இருப்பதே கிடையாது. அவர் எப்பொழுதுமே நித்தியமான சரீரத்தில் நித்தியமாக இருக்கிறார். இதை புரிந்து கொண்டிருக்கும் நபர்களானவர்கள் தங்களுடைய தற்போதைய பௌதிக சரீரத்தை விட்ட பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. Such an enlightened soul is admitted into the spiritual realm of the Lord and engages in the transcendental loving service of the Lord. அப்படிப்பட்ட தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவானவர் ஆன்மீக லோகத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறார். அங்கே அவர் பகவானின் உன்னதமான பக்தி சேவையில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார். So the process is given. The more we hear about the transcendental activities of the Lord, as they are stated in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the more we can know about the transcendental nature and thus make definite progress. எனவே வழிமுறை நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எவ்வளவு அதிகமாக நாம் பகவானை பற்றி கேட்கிறோமோ, ஆர்வமாக அதை புரிந்து கொள்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நாம் பகவானின் உன்னதமான இயல்பை நம்மால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அதன் அடிப்படையில் நாம் ஆன்மீகத்தில் தீவிரமாக முன்னேற்றம் அடைய முடியும். ஜன்ம கர்ம சமய திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதக த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோ அர்ஜுனா. One who knows a transcendental nature of my birth and activities, they no more to take birth again in this material world. They come and join with me for my transcendental loving service in the spiritual world. என்னுடைய பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் திவ்யமானவை என்று யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கிறாரோ அவர் இந்த பௌதிக உலகில் மீண்டும் பிறவி எடுப்பதில்லை. இந்த உடலை விட்ட பிறகு அவர்கள் என்னுடைய உலகத்தை அடைகிறார்கள். அங்கே என்னுடைய லீலைகளை அவர்கள் நித்தியமாக கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So the formula is one should become dasa, with the conscious of the mood should be in the das mood, and then one has to chant plus chanting the yuga dharma, the both process. The mood is dasanudasa, and with this mood, if one chant the holy name both together, the more one chant, the more one hear. In the mood of dasanudasa, then one can realize or one can be purified, and the Lord can reciprocate with him. The heart will be purified. எந்த அளவுக்கு ஒருவர் அந்த தாசன் என்ற மனப்பானை வளர்த்துக் கொள்கிறார்களோ, எந்த அளவுக்கு அவர் அதிகமாக பகவானை பற்றிய உன்னதமான தலைப்புகளை கேட்டு பகவானின் புனிதநாம ஜபத்தில் அதிகமாக ஈடுபடுகிறாரோ, அந்த அளவுக்கு அவருடைய மனம் அதிகமாக தூய்மை அடையும். அதனால் பகவானுடைய இருக்கும் அவர் தொடர்பானது மிக அதிகமாக பலப்படும். அவருடைய அத்தகைய நபரின் மனதிற்குள் பகவானை வசிப்பார். So the whole life is for that test. There are so many things comes to check whether we act in the dasa mood or controller mood. The whole life is a test for us. Every stage, every day, every minute,
a lot of opportunities to how we act, because this is the highest consciousness. This is the conclusion of the scriptures. This is what Chaitanya Mahaprabhu wanted to say to us. This is the way one can come to understand his transcendental nature. So there are no other way. மொத்த வாழ்க்கையும் நமக்கு ஒரு பரீட்சை தான். ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம், தாசனாக மிகுந்த பணிவோடு நடந்து கொள்கிறோமோ அல்லது எஜமான என்ற மனப்பான்மையோடு நடந்து கொள்கிறோமோ, இதுதான் நமக்கு வைக்கப்படும் பரீட்சையாகும். வாழ்க்கை முழுவதும் பல சூழ்நிலைகளில் இதுதான் பரீட்சிக்கப்படுகிறது. இந்த பரீட்சையில் நாம் செயல்படும் செயல்பாட்டிற்கேற்ப நாம் அந்த தாசன நிலையை அடைந்து ஆன்மீக லோகத்தை அடைகிறோம் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் குறிப்பிடுகிறார். So in this sloka the main essence is one has to talk about nicely about the activities of the Lord, and it's like a nectar, because the world need this nectar. The mortal beings, all mortal beings, they need this. This is the right medicines for everyone. So one has to be very careful. For that one has to hear more and more from the authorized sources, directly from the Lord or from the Lord's representative. One has to hear more and more, and then they can repeat. And this is the most needed for this world, this nectar. இந்த உலகத்திற்கு மிகவும் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படும் அமிர்தம் பகவானை பற்றி சரித்திர கதைகளாகும். எனவே இந்த உலகத்தில் அனைவரும் நோயுற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். அந்த நோயுற்ற மனிதர்களுக்கு மருந்தை வழங்க வேண்டும் என்றால் அந்த அருமருந்து என்னவென்றால் பகவத் கதைகளாகும். அதிகமாக எந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஒரு பகவத் கதைகளை பற்றி பேசுகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த உலக மக்கள் அந்த நோயுற்ற நிலையிலிருந்து விடுபடுவார்கள். ஒருவர் அதிகமாக பகவத் கதைகளை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் முதலில் அவர் அதிகமாக பகவத் கதைகளை கேட்டிருக்க வேண்டும். அவர் அதிகமாக பகவத் கதைகளை கேட்டு அந்த தலைப்புகளை உள்வாங்கி மனதில் பதிய வைத்துக் கொண்டு அதன் பிறகு எந்த அளவுக்கு அவர் அதிகமாக மக்களுக்கு அந்த சரித்திர கதைகளை பற்றி கூறுகிறாரோ அந்த அளவுக்கு மக்கள் அதிகமாக அந்த பௌதிக நோயுற்ற நிலையிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். So one has to imbibe the mood of dasanudasa, one has to hear, and one has to help others by giving this knowledge. These three principles is given by our acharyas for our own benefit and for the benefit of others. So this is the importance of this sloka. ஒருவர் தாசா என்ற மனப்பான்மை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதிகமாக பகவத் சரித்திரத்தை கேட்டும் செயல்பட ஈடுபட வேண்டும். அதை ஆழமாக உள்வாங்கிக் கொண்டு இதர உயிர்வாளிகளுக்கு அதை பற்றி பேசி அவர்களும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற அவர் உதவி புரிய வேண்டும். இந்த மூன்று விஷயங்களையும் ஒரு கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்பொழுது நாம் நிச்சயமாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சமாக நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் வழங்குகிறார்கள். Also one has to follow vācavegam, manasakrodavegam. அதோடு வாச்சோ வேகம் மனசக்ரோத வேகம் அந்த ஸ்லோகத்தின் படியும் ஒருவர் நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you very much. All good. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव जय, गौर प्रेमानंद हरि. Any online question, Prabhu? Hare Krishna. No more online question, Prabhuji. Hare Krishna. No more. Jai.